Some of you girls. Back along. Of whatever you have come to know from this talk and whatever you have achieved it little before, it is time for us to spread this information such that we totally eradicate, like how we have the pulse polio program, which is for the eradication of the polio. Now we find very few polio patients existing, or else no polio people existing, right? So we have to come to that state. It happens only with the spread of the knowledge. So I request all the students, don't feel ashamed in spreading the knowledge, and we should have clarity of how these things are spreading and what are the precautions that must be clearly mentioned when we go for the awareness program. Okay, so of all, to have a good immunity, not to have the attack of any viruses or any diseases, first we need to have a proper diet. So I request all the students to feel fit with good diet which is being provided by the government. Please utilize all these which are being provided such that you become healthier and you become fit, and you become fit for the donation of your blood also, right? So very soon, within 15 to 20 days, I request all of you to eat well and be ready for the blood donation camp also, which would be followed with so many bumper offers, like you will have so many motivational speeches and many more things being provided by Reliance Club people. So please let all of us avail all these opportunities, and it happens only when you people are healthy and you eat well. So it is in your hands. Now all this burden is casted onto your hands. Please take care of your health. So you should have at last the good immune system. Mother to child and from blood and by sexual transmission. Okay, mother to child, how it spreads during delivery. There are other ways, because if you know this, we can avoid it. How we can avoid it? Everything. And if mother is positive, and if she knows that she is positive, she has to go to hospital and she has to take treatment. If she doesn't take treatment and if she goes for normal delivery, actually baby will be covered by a layer. When it ruptures, and it will mix up with the vaginal secretions. When the secretions mix up with the baby secretions, they are very loaded with, they are highly loaded with the virus. Baby will get HIV. There are 30% chances for it. And with the lactation also, there are 15% chances if a mother breastfeed her child who is positive, the child also may get HIV. 15% chances are there for that. Okay. And second thing, by blood. How it will spread with the blood? With the syringes. In the olden days, they used to reuse the same syringe. They may not sterilize it properly, so it was to spread. And another thing is IV drug abuses. Even now also, many people, they just 4 to 5 people, they gather and they take drugs with the same syringe. With that also, it used to spread. And even now, many people are facing it. And third one is saloons. Even now, in villages, they don't sterilize properly, they don't reuse the blade. I mean, they don't use a new blade for everyone. They do use the blade. Because of reusing of the blade, if someone is HIV infected and if his blade touches to the blade, and if he shaves another person with the same blade, and if he has any scratches, HIV spreads. This is happening. And most of these things are corrected now. And in the olden days, even blood transfusion also. Because if now everyone is checking blood for HIV, in olden days they never used it actually. Directly they used to transfer. Because of that, many people got HIV. But now these things are stopped. And mother to child and blood. And you know, sexual transmission. If they use unprotected
things and multiple partners, there are chances of transmission. This can be avoided. Many things are avoided. That's why awareness is important and prevention is better than cure. Only two mantras. Awareness should be there and prevention should be there. If you prevent it, there is no chance of getting a child also. Okay. So this is how it transmits. And we have army. Army and the borders. Army doesn't allow enemies to enter into India. Just like our immune system, and take biological also here, and we know these are things. We have immunity in our body, and antibodies are there. We have CD4 cells, CD8 cells. CD4 cells helps in immunity, memory forming also, T cells. So what happens is, these cells, whenever enemy enters into our body, they fight and they attack the enemy and they kill the virus or bacteria, anything. And this HIV virus, it particularly attacks CD4 cells, and it will damage our immunity. There will be no immunity. CD4 cells in that girl which I gave an example, actually the CD4 count should be around 500 to 1700 normal age. But when we checked her CD4 count, she had 19, just 19. They develop, most of the people, they don't develop symptoms almost for 10 years also. And only in some people they develop acute HIV infection, they develop symptoms. This girl, probably we don't know when she was infected, she presented with almost like acute HIV condition. She presented with respiratory failure. That means her lungs are almost damaged by that time. So these people develop fever which doesn't respond to routine medications, headache, body pains, loss of appetite. They lose appetite, they don't eat at all. They lose weight, almost 20 kgs, 30 kgs also. They lose weight, diarrhea, frequent loose motions which doesn't respond to routine medications, and tuberculosis. Tuberculosis is such a dangerous infection. Almost every minute one person dies of tuberculosis. Even today also. We are seeing the great man today, Srinivas Ramanujan. He was just 32 years when he died. By the time only he did miracles and he died of tuberculosis. If at all we had tuberculosis treatment at that time, we would have lived for another 30-40 years, and just imagine he would have created miracles. And who is first female doctor of India? Like a military and military the damage is military system damage ప్రతి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది వీళ్ళకి. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి, అన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇంకా అలా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి వాళ్ళంతా వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంటారు, జస్ట్ ఇమాషియేట్ అయిపోయి లీన్ అయిపోయి అండ్ బోన్స్ అండ్ స్కిన్ లాగా వచ్చేస్తారు కొంతమంది ఎవరైతే నెగ్లెక్టెడ్ ఉంటారో. కానీ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ చాలా పెరిగింది కాబట్టి చాలామంది కూడా ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే వస్తున్నారు అని చాలా తొందరగానే వాళ్ళని మనం డయాగ్నోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కొంతమంది మాత్రమే క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అయిన తర్వాత ప్రజెంట్ అవుతుంది. సో ఇది వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ని బట్టి కూడా సింప్టమ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, మా మధ్య మనం విన్నాం కోవిడ్లో బ్లాక్ ఫంగస్ అని చెప్పేసి, వైట్ ఫంగస్ అని చెప్పేసి. ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అంటే మ్యూకర్మైకోసిస్, వైట్ ఫంగస్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను క్యాండిడేట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని చెప్పేసి. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చి వాళ్ళు వస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి వచ్చే జబ్బులు బట్టి కూడా లక్షణాలు ఉంటాయి. బట్ జనరల్గా నీరసం ఉండడము, ఆకలి లేకపోవడము, బరువు తగ్గిపోవడం, సిగ్నిఫికెంట్ వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది. ఒక 1-2 monthsలోనే 10% ఆఫ్ ద వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంది. టెస్ట్ చేసినామంటే ఇక కాస్ట్లీ బట్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కన్ఫర్మేషన్ చేయాలంటే అదే చేస్తాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అభివృద్ధితో పాటు ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే మనకి CD4 కౌంట్ వైరల్ చేస్తున్నాం. ఈ CD4 కౌంట్ తగ్గిపోయింది అంటే లెస్ దెన్ 500 వచ్చేసింది, 200 వచ్చేసింది అంటే డౌట్ లేదు. అంటే దే కమ్ అప్ విత్ సపోజ్ జస్ట్ మనకు ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఉంది. ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎవరికి ఎక్కువ వస్తుంది? ఎవరికైతే ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ఉండదో, సరిగ్గా డైట్ తీసుకోరు, అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఈవెన్ సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్. సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ రెండు మనకు ఒకేసారి చేసుకోవచ్చు. సన్లైట్లోకి వెళ్ళి ఆడుకుంటే కూర్చున్నా చాలు వచ్చేస్తుంది. అండ్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఈజ్ మస్ట్. ఈ మధ్య చాలామంది డైటింగ్ అనే పేరుతోటి ఫుడ్ కట్ చేస్తున్నారు. డైటింగ్ మీన్స్ డైట్ తీసుకోండి అని, ఫుడ్ మానేయడం కాదు. డైటింగ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ స్కిప్పింగ్ డైట్. డైటింగ్ మీన్స్ టేక్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. సో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి. కంపల్సరీ న్యూట్రిషన్లో ఎగ్ ఉండాలి, వెజిటేబుల్స్ ఉండాలి, ఫ్రూట్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ నార్మల్గా ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా దే ఫైట్ విత్ ఇన్ఫెక్షన్స్. మనం ఇప్పుడు కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది,
అది మనం రాకుండా ఉండడానికి మనకి ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో మనం తీసుకుంటాం. ద సేమ్ వే ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటే మెనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎయిర్ బార్న్. మనకి గాలిలో ఒకరికి ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి సపోజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వ్యక్తి, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నాం, కానీ ఒకప్పుడు ఓన్లీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే మాస్క్ పెట్టుకోమని చెప్పేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇఫ్ హీ పుట్స్ మాస్క్, తను దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ఈ క్రిములు ఏవైతే ఉంటాయో బయటకు రాకుండా మాస్క్ అక్కడే ఆపేస్తుంది, కాబట్టి అది వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండేది. అండ్ ఎవరైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వ్యక్తి అందుకే ఐసోలేట్ అవ్వడము, అండ్ మాస్క్ వేసుకోవడము, హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేసుకోవడము చేయమని చెప్తారు. అండ్ ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా ఇవే మెథడ్స్ ఫాలో కావడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ దగ్గినప్పుడు సపోజ్ మీరు హాస్టల్లో ఉన్నారు, 1% ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ పల్మనరీ ట్యూబర్క్లోసిస్, అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రివీల్, అండ్ ఇఫ్ యూ గో ఆన్ కాఫింగ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్, మెస్ అండ్ room, there is a chance that your roommates will get infected. సో అలా మీకు ఎలా ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా మీరు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవడం, కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం, మాస్క్ వేసుకోవడం, అండ్ 2 days సపరేట్గా ఉండడం, ఫర్ 2 days ఓన్లీ, నాట్ లాంగ్. ఎందుకంటే ఇది మరి మనం ఒక స్టిగ్మా లాగా పెట్టుకోకూడదు, ట్యాబు కాదు. సో అందరితో కలిసి కూడా ఉండొచ్చు. ఒక 2 weeksలో మీరు ఈ బ్యాక్టీరియా తగ్గిపోతుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు కలిసిపోయి ఉండొచ్చు. సో ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మనము ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి మనం తగ్గించుకోవచ్చు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ టు అదర్స్ ఆల్సో. సో ఈ జనరల్గా మనం ఎక్కువ చూసే ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ట్యూబర్క్లోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా చూస్తాం ఈ యంగ్ ఏజ్ గ్రూప్, ఎవరైతే న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా తీసుకోరో వాళ్ళ లోపల ఎక్కువ కనిపిస్తాం. బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎయిర్ బోర్న్. అలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, సపోజ్ దే ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ కోవిడ్ వైరస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వైరస్, వీఆర్ సెయింగ్ విత్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఆల్సో. లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిన తర్వాత లంగ్లో ఏమైపోతుందంటే ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల అక్కడ మనకి ఈ స్విచ్ ఓవర్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ అవ్వడం వల్ల ఈ టీ సెల్స్ చేంజెస్, మన CD4 కౌంటర్ వల్ల ఇవన్నీ టీ సెల్స్ అంటారు. ఈ టీ సెల్స్ చేంజెస్ వల్ల స్విచ్ ఓవర్ కావడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమైపోతుందంటే దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఆస్తమా. ఆస్తమా లాగా అయిపోవడం, ఆస్తమా అంటే ఇది ఒక ఎయిర్వేస్కి సంబంధించిన, గాలి గొట్టంకి సంబంధించిన జరిగింది. సో వాళ్ళు ఈ ఆయాసము, దగ్గు, ఫ్రీక్వెంట్గా అలర్జీస్ లాగా రావడం, సెన్సిటివ్ అయిపోతారు. ఈ చల్లగాలికి, డస్ట్కి, దుమ్ముకి, పొగకి సెన్సిటివ్ అయిపోయి దమ్ములాగా రావడం ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇది ఒక పాయింట్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఎవరికైతే కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోరో వాళ్ళ లోపల ఏమవుతుంది, లంగ్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. లంగ్స్ డ్యామేజ్ అంటే లంగ్స్ ఫైబ్రోసిస్ అయిపోతుంది. ఫైబ్రోసిస్ అయిపోవడం ఏంటంటే మన లంగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, లైక్ స్పాంజ్. మనకి ఇలా గాలి తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, గాలి వదిలేసుకుంటాం, రిపీట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా వీళ్ళకి ఏమైపోతుందంటే ఫైబ్రోసిస్ అయిపోయి లంగ్స్ స్టిఫ్ అయిపోతాయి. సో మనకి ఎక్స్పాన్షన్ ఉండదు, శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు లంగ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం, ఆ మూమెంట్స్ అనేవి స్టిఫ్ అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి శ్వాస సరిగా అందకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇప్పుడు సపోజ్ మనము పరిగెత్తుతున్నాం, వి టేక్ మోర్ డేస్, అప్పుడు లంగ్ మంచి ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి తొందరగా మనం కవర్ చేస్తాం. వీళ్ళకి లంగ్ ఎక్స్పాన్షన్లో నడిచినా ఆయాసం వచ్చేస్తుంది, ఫుడ్ తీసుకున్న ఆయాసం వస్తుంది. ఎందుకు ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ప్రాసెస్కి ఆక్సిజన్ కావాలి అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ మోర్ బ్రెత్స్. మనం నార్మల్ లంగ్స్తో ఉన్నప్పుడు, నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ ఇబ్బంది ఉండదు, ఏర్పడదు. ఎప్పుడైతే బాగా బిర్యానీ తిని లేకపోతే బాగా ఆయిల్ ఫుడ్ తింటాం అప్పుడు మనకు కూడా తెలుస్తుంది ఆయాసం వస్తుంది అని. వీ టెన్ టు నో దట్ వీఆర్ టేకింగ్ మోర్ బ్రెత్స్. ఆ టైంలో అనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఏమైతే మనకి డైజెషన్కి ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. అదే వీళ్ళకి నార్మల్ పర్సన్స్కి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎవరికైతే లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ అయిపోతుందో వాళ్ళలో ఈ ఫీలింగ్ అనేది ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. సో వాళ్ళు తిన్న ఆయాసం వస్తుంది, నచ్చిన ఆయాసం వస్తుంది, కూర్చున్న ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. బట్ ఆ ఫైబ్రోసిస్ కూడా చాలా మందికి రికవర్ అవుతుంది. రికవరింగ్ నో వన్ ఈస్ డైయింగ్ విత్ HIV if they are taking treatment properly. Okay, so this man who was a software engineer, if he has taken treatment properly, what will have happened is viral load will have come down. When this viral load comes down to 0, he is like normal person. After that, if he discloses the same thing to his wife that he had HIV and he is taking treatment and now his viral load is 0, after taking her consent, then if we take her to hospital and get her HIV done, if it is negative, for her, if he would have given pre-exposure prophylaxis, so because as he is husband, if he want to meet her, he has to take treatment. His viral load should be 0 and his wife should take pre-exposure prophylaxis before getting HIV. Suppose if they don't have any kids and if they want to have kids,
So they have like pre-exposure prophylaxis. If she takes pre-exposure prophylaxis, then if both of them will, they can have children safely, and there will be no HIV in the children also. So there is provisions are there how they have to reach and how they can have children without HIV to their children also. So this provision was we could have done that actually. Without doing that, Wikipedia, go to Wikipedia, who is first people should be knowing, because in British era, she went to London and she completed her MBBS at younger age, and unfortunately after 2 years of practice she died of tuberculosis. You people should be knowing about tuberculosis also. And what is March 24? Any special day? Yeah, exactly. What are the tuberculosis day? Why is it and then they March 24? Because Robert Koch. Anyone heard about that? Robert Koch, he discovered tuberculosis. Bacteria which tuberculosis and which used to take rise of many diseases. When now we are saying that only 1 million, 1 million persons develop tuberculosis, just imagine what will happen. Many people used to die this way. When government and when everyone is surviving a story like a military అని చెప్పేసి ఆ మిలిటరీని ఇది డ్యామేజ్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఆ మిలిటరీ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయిపోయిందంటే ఇంకా ప్రతి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది వీళ్ళకి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి, అన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇంకా అలా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి వాళ్ళంతా వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంటారు, జస్ట్ ఇమాషియేట్ అయిపోయి లీన్ అయిపోయి అండ్ బోన్స్ అండ్ స్కిన్ లాగా వచ్చేస్తారు కొంతమంది అయితే ఎవరైతే నెగ్లెక్టెడ్ ఉంటారో. కానీ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ చాలా పెరిగింది కాబట్టి చాలామంది కూడా ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే వస్తున్నారు అని చాలా తొందరగానే వాళ్ళని మనం డయాగ్నోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కొంతమంది మాత్రమే క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అయిన తర్వాత ప్రజెంట్ అవుతుంది. సో ఇది వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ని బట్టి కూడా సింప్టమ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మా మధ్య మనం విన్నాం కోవిడ్లో బ్లాక్ ఫంగస్ అని చెప్పేసి, వైట్ ఫంగస్ అని చెప్పేసి. ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అంటే మ్యూకర్మైకోసిస్, వైట్ ఫంగస్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను క్యాండిడేట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చి వాళ్ళు వస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి వచ్చే జబ్బులు బట్టి కూడా లక్షణాలు ఉంటాయి. బట్ జనరల్గా నీరసం ఉండడము, ఆకలి లేకపోవడము, బరువు తగ్గిపోవడం, సిగ్నిఫికెంట్ వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది. ఒక 1-2 monthsలోనే 10% ఆఫ్ ద వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంది. టెస్ట్ చేసినామంటే ఇక కాస్ట్లీ బట్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కన్ఫర్మేషన్ చేయాలంటే అదే చేస్తాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అభివృద్ధితో పాటు అడ్మిటింగ్ ఏంటంటే మనకి CD4 కౌంట్ వైరల్ చేస్తున్నాం. ఈ CD4 కౌంట్ తగ్గిపోయింది అంటే లెస్ దెన్ 500 వచ్చేసింది, 200 వచ్చేసింది అంటే